welcome all in this the second slot of our virtual literary festival, and the first event is about review readings, and we have started the live streaming, and I request the anchors to continue with this event. Once again, afternoon greetings to all. So we are here today starting our review, the very first event of virtual literary feast. So that is book review, web series review, and film review competition. Wait, Kavisha. Before starting our first event, let's introduce our audience that what is review reading. Will you throw some light on the review reading? Of course. It is said that a good book or a good film or nowadays a good web series also has no ending. It stays with the reader, it stays with the audience forever. Generally, a review is an artistic production of a film or a book, and it is in a flexible form. So we are giving our contestants the time of 5 minutes wherein they will present their reviews on a web series or film or movies or books. So let us jump to our first contestant. Okay, thank you, Kavisha. So our first participant is Payal Chudasama. I would like to request her to present her book review. Payal Chudasama. Hello, I am Payal. And about book review. Book નું નામ યુઝુફાઈ. આ બુક એવી છે કે જે તમને બધું જ સોલ્યુશન આપે કે એવી. હું મલાલા એક એવી છોકરી કે જે પોતાના શિક્ષણ માટે બધા સામે લડે છે. એને ગોળી વાગતા પણ એ વિચાર નથી કરતી કે મારું ડેથ થશે કે નહીં, અને બધા લોંગ આફ્ટર ટાઈમમાં એ પાછી આવે છે અને ઘણા બધા એવોર્ડ પણ એ જીતે છે. તો મલાલા યુદ્ધ જુલાઈ 1997માં પાકિસ્તાનના સ્વાત જિલ્લામાં થયેલો. આ એક એવી છોકરી કે જે નોબેલ પ્રાઇઝની વિજેતાની છે અને બધા માટે મોટિવેશનલ બની જાય છે. જ્યારે હું કોલેજ ટાઈમમાં હતી ત્યારે મારા સરે કીધેલું કે યુ આર મલાલા ઓફ ધ ક્લાસ, બટ હું જાણતી જ નહોતી કે મલાલા કોણ છે એમ. પછી મેં ડિપાર્ટમેન્ટમાં એડમિશન લીધું. હું સતત ડિપ્રેશનમાં રહેતી, અને એકવાર મારા મેડમે મને બુક આપેલી મલાલા યુઝુફાઈનું, કે જ્યારે મેં સુસાઇડ કરવાનું નક્કી કરેલું કે તમને એક સુસાઇડ મને બતાતું જ નહીં એમ કે આઈ વિલ ડુ સુસાઇડ. બટ જ્યારે મેં આ બુક વાંચી ત્યારે તો મારી પ્રોબ્લેમ તો મલાલા સામે કાંઈ ન કહેવાય એમ. તો એવી જ એક આ છોકરી કે જે તાલિબાન એક આતંકવાદી હોય છે, એ મલાલા ઉપર અટેક કરે છે. અને મલાલા જે છે એને જ્યારે 2008માં બધી 400 જેવી કોલેજો અને સ્કૂલ એવું બધું બંધ કરી દેવામાં આવે છે, અને મલાલા એક આવાજ ઉઠાવે છે કે છોકરીઓને એજ્યુકેશન મળવું જ જોઈએ. અને જ્યારે એ આ વાત કરે છે ત્યારે એને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ આવે છે, કારણ કે એને જ્યારે ધમકી આપવામાં આવે છે ત્યારે તે કોઈથી ડરતી નથી એમ. અને આ બુકથી મને બહુ જ મોટિવેશનલ મળેલું છે કે ગમે તમે ધારો ને તો બધું જ થઈ શકે છે એમ. કે તમારી પ્રોબ્લેમનું તમે ખોટા કે ને કે રોના ધોના ન કરો એમ, કારણ કે બધું સોલ્યુશન હોય છે. હું હંમેશા 2 સેન્ટેન્સ જ યાદ રાખું છું કે નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, એન્ડ આ કામ મારું છે, મારા માટે છે, આથી હું જ કરીશ, અને થશે એટલે થશે જ. એટલે આ સેન્ટેન્સ પણ મારા સરે જ બોલેલું. એટલે ઓલ ટાઈમ હું જો ફોલો કરતી હોઉં ને તો મારા પ્રોફેસર કે ટીચર એના સેન્ટેન્સને હું ફોલો કરું છું. જરૂરી નથી કે તમારા પેરેન્ટ્સ જ તમને સપોર્ટ કરે. અને અમુક ટાઈમ એવું બનતું હોય છે કે જો તમે કરવા ધારો ને તો બધું થઈ શકે છે. વાતું કરે કાંઈ નથી થતું એમ. જો વાત કરવી અને એ કરી બતાવું ઘણો બધો ડિફરન્સ છે. જ્યારે તમે વાતને ખાલી કહી દો તો તમને એમાં કાંઈ દેખાતું નથી, પરંતુ આ બુકથી જ્યારે મેં રીડ કરી
ત્યારે મને સાચું લાગી આવ્યું કે જયારે જસ્ટ તમે વાત કરે કાંઈ નથી થતું, જયારે તમે એક વખત એમાં પડી જાવ ને પછી એમાં તમને કેટલી પ્રોબ્લેમ આવે છે ઈ તમે જ જાણો છો, કારણ કે તમે જેના સામે આવાજ ઉઠાવો છો એમ. અને જયારે મલાલા ઘણી બધી એની લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ આવશે, કદાચ તમે એની સ્ટોરી વાંચી પણ હોય કે ન વાંચી હોય, અને મારી પાસે બુક પણ છે એની, કારણ કે વૈદેહી મેડમે મને આપેલી, અને હું થેન્ક યુ કે વૈદેહી મેડમ કે એને મને બુક આપી એમ. જે છોકરીને એક ધારું સુસાઈડ જ મનમાં આવતું હોય એને અત્યારે સુસાઈડ વર્ડ નથી ગમતો એમ, કે સુસાઈડ નું નામ જ નહી લેવાનું એમ, કે ગમે એ કરવું હોય ને બધું પોસિબલ બને છે એમ. અને મલાલાની જયારે મેં સ્ટોરી વાંચી ને ત્યારે મલાલા કહે છે કે એના દાદા હંમેશા કહેતા કે ધ હેપીએસ્ટ ગર્લ ઇન ધ વર્લ્ડ, એટલે મલાલા ને કહે છે. અને આમ જોવા જોઈએ તો મલાલા નો અર્થ જ એવો થાય છે કે સેડ, બટ સેડ એવો નથી, મલાલા ઇઝ ધ હેપી વર્ડ. અને મને આ બુક થી બહુ જ મોટિવેશનલ મળેલું છે. થેન્ક યુ. Thank you, Payal, for giving an inspiring book review and with your personal experience, indeed. Now, for the next contestant, I would like to call Mehal. Hello, Kavisha. Yes? I have some network issue. Can you please take my turn after two people? Or No problem. So, for next, I would like to call Riddhi Bhatt. Yes, clearly audible. Wait. I'm sorry to interrupt you, but your voice is a bit low. Can you increase, please? Hello. Yes, now it's okay. I participated in this movie competition and I give a review on Bollywood movie Tumbad. So this is a mythological thriller and I pre-shooted this video, so I request to sir play this my video. Okay, just a minute, yeah, just a minute. I'm sharing the screen. Yeah. People, नमस्कार, केम छो? मेरा नाम है रिद्धि भट्ट और आज इस BLF के तहत मैं आप सबके साथ अपनी फेवरेट वाली मूवी का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ 2018 में रिलीज हुई सोहम शाह और निर्माता आनंद एल रॉय की बेहतरीन पेशकश तुम्बाड़ के बारे में। अगर आपने ये मूवी देखी है तो ये बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर देखेंगे, ऐसा मेरा दावा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती पर इंसान की जरूरत के लिए पर्याप्त साधन है, उसके लालच के लिए नहीं है। तुम्बाड़ का मूल भी कुछ यही है। ज्यादा पाने का लालच इंसान को कई बार शैतान बना देता है, ये बात यहाँ पे दिखाई है। तुम्बाड़ इशारों में आपको ऐसे ही रहस्यमय, रोमांचकारी और डरावनी सफर पर ले जाती है। 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म माइथोलॉजिकल थ्रिलर है। इसके अलावा यहाँ पे 3 पीढ़ियों तक चलने वाली ये फिल्म हिस्टोरिकल, पीरियड, फैंटेसी, हॉरर जैसे कई सारे मिश्रण जोनर्स का एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण है।
श्रीपद नारायण पेड़ से, जिनकी मराठी उपन्यास तुंबडचे बोल पर ये मूवी आधारित है और राही अनिल बर्वे की ये सबसे पहली मूवी है। इस मूवी को बनने में 6 साल लगे हैं। अगर बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में, तो यहाँ पे 1918 के महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ के बारे में दिखाया गया है, जिसको देवी का शाप भी है। यहाँ पे हमें इच्छा की पूर्ति करने वाली देवी और उसके बेटे हस्तर के बारे में जिक्र मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे विधवा स्त्री, उसके 2 बेटे, एक वृद्ध, बहुत कुछ दिखाने को मिलता है। इस गांव में एक जर्जरित हवेली है, जिसपे दावा किया जाता है कि ये हवेली हस्तर का मंदिर है। कहानी का मुख्य किरदार विनायक राव अपने पुरखों के खजाने के लिए क्या कुछ कर जाता है, ये देखने के बाद शायद आप सिहर उठ जाए। अगर आपको लगता है कि ये कहानी भूतिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्बाड़ हिंदुस्तानी हॉरर मूवी में जो दिखाए जाते हैं तंत्र मंत्र और घिसे पीटे जो डर्रे हैं, उसको पूरी तरह से तोड़ती है। यहाँ पे बढ़िया विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी से दहशत का माहौल पूरी तरह से बना रहता है। माहौल में थोड़े से बिखराव की वजह से ये फिल्म आपको पूरी तरह से बांधे रखती है। इसके अलावा ये फिल्म आपको पहले बहुत कंफ्यूज करेगी, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक ये धागे खोलती है, जो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। फिल्म में डराने के लिए भूत को कैमरे के सामने लाना पड़ता है, ये सब ओल्ड फैशन हो चुका है, ये पूरी तरह से ये मूवी साबित करता है। मुझे नहीं याद कि फिल्म में एक भी बार हस्तर ने कैमरा में आके देखा होगा। हाँ, यहाँ आपको डराता है संजय पंकज कुमार, जो इस फिल्म के कैमरामैन है, उसका कैमरा डराता है, विनायक राव डराता है, विनायक राव की लालच डराती है और पूरे फिल्म का माहौल डराता है। वो हमारा ध्यान खींचकर उस चीज पर ले जाती है, ये पूरी फिल्म, जो शायद कभी होने ही नहीं वाला। और इसके अलावा कुछ होने को है, वो वाला जो फील है, वो आपको डराता है। बाहुबली, पद्मावत जैसे बिग बजट फिल्म के भव्यता के सामने इसे रखना शायद ज्यादती होगी, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तुम्बाड़ इस भीड़ में भी अपनी एक अलग लीड बनाता है और बिना भटके उसी पर चलता है। नैतिकता की मात्रा इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ये फिल्म पर ओवरऑल भारी नहीं पड़ती। जी हाँ, देखना नहीं देखना ये पूरा फैसला आपके और आपकी सोच पर डिपेंडेंट है, लेकिन देखना भी एक बेहतर ऑप्शन है। सो Thank you, Riddhi, for your pre-recorded video. It was indeed a wonderful film review. And as you mentioned that the film doesn't have film is an exceptional art which doesn't have any dance or song, and that makes it an exceptional art. Otherwise, in popular Bollywood movies, you would be seeing that they are gaining popularity by songs and dances. So, thank you for your honest review. For the next contestant, I would like to call Ruchi Joshi. Thank you. For my book review, I would like to request Bharat sir to play my pre-recorded video. Kindly requesting to sir to play my video. Am I audible properly? Yes, you are audible. Sir is Yes. just sharing the Yeah. screen. Yeah, I'm just sharing the screen. Yeah.
By the time sir shares the screen, I would like to request the audience to go through all the entries displayed in the website to give reviews, your wonderful reviews. Your reviews will finalize the rankers of these competitions. Go through it, please. Thank you. It is book review Atrapi. Yes, sir. Yeah. નમસ્કાર મિત્રો, આજના બુક રિવ્યુ માટે મારી પસંદ કરાયેલ નવલકથા છે અત્રાપી, લેખક શ્રી ધ્રુવ ભટ્ટ. અત્રાપી એટલે માનવ જીવન અને આસપાસના તાણાવાણાથી ગૂંથાયેલી અને સમુદ્રના મોહપાશના બંધનમાંથી મુક્ત કરતી કથા. અત્રાપીનું પાત્ર સારમેય એટલે વ્યાપક શૂન્યતામાં જીવેલું પાત્ર. સારમેય કશું જ શીખ્યો નહીં હોવા છતાંય એ જાણે અગાધને પામી ચૂક્યો છે, અને કોલેયર જાણે જ્ઞાનની ચરમ સીમાએ પહોંચવા છતાંય એ અવસ્થાને હજી સુધી પહોંચી નથી શક્યો. અને સારમેય તો કશું જ નહીં હોવા છતાંય જાણે સર્વત્ર છે. એ ક્યારેય ઉત્તમ શ્વાન બનવાની હોડમાં લાગ્યો જ નથી. એ તો માત્ર પોતાના જ અસ્તિત્વમાં જીવ્યો છે. અને કોલયકના મતે, જ્યારે કોલયકના મતે તો જાતવંત શ્વાન બનવું કઈ સહેલું નથી. એ માટે તો કઈ કેટલું ત્યાગવું પડે. પણ માણસ અવિરતપણે બંધાતો જાય છે. માણસ અવિરતપણે બંધાતો જાય છે અને પોતે જ રચેલા ચક્રવ્યૂહમાં કે જે થાય છે એનો સહજ સ્વીકાર થવો જોઈએ. આપણે જે હોઈએ એ જ શીખવા માટે કોઈ બીજા પાસે જવાની જરૂર પડે? અને કોઈના શીખવવામાંથી આવડીએ જાય એવું કઈ થોડું છે? પણ આપણે સતત કશું પામવાની હોડમાં કેટલું નેવે મૂકીને ચાલતા હોઈએ છીએ. કદાચ આ નેવે મૂકીને ચાલવાની જ્યારે આપણને આદત થઈ ગઈ છે. જેમ રોટલાનો ટુકડો માલિક કૂતરાને આપે ને કૂતરાની પૂંછડી જાતે જ એની સામે હલવા લાગે. માણસ પ્રેમ, ઈચ્છા, લાગણી, અધિકાર, સત્તા, માન, પ્રતિષ્ઠા અને આવા અનેક મોહપાશના અને કેટલાક તો વિશેષ એવા દયાવાન, શ્રદ્ધાવાન, શીલવાન, ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક આવા બંધનોમાં માણસ પોતે બંધાયેલો રહે છે. અને પછી આખરે પોતે જ આ બંધનોમાંથી મુક્ત થવા માટે તલસે પણ છે. બાકી તો બધા જન્મથી જ મુક્ત છે ને. આ બધું જ જો પ્રાકૃતિકપણે થાય તો જ એ જીવને બાંધશે નહીં. નહીતર જીવ જે ક્ષણે કશાકવાન બને છે ને એ જ ક્ષણે બંધનો પામે છે. એ જ ક્ષણે બંધનોને સ્વીકારે છે અને આખરે જાણે આ જ બંધનો આ જીવને નડતા જણાય છે. પરંતુ મુક્તિ માટે તો હોવું જરૂરી છે, કશાકનું હોવું નહીં. પણ માનવ માત્રને પ્રત્યક્ષ રૂપે કોઈના જીવનમાં હોવાની ઝંખના હોય છે. પરંતુ ક્યાં સુધી રહેવું ને ક્યાં સુધી કોઈ રહેશે એ સમય પર જ છોડી દેવું યોગ્ય રહેશે. કારણ બીજાના આવવાથી કોઈ હોય એનું મહત્વ ઘટી ન શકે. હા, સ્થળ અને કાળથી પણ પરે એક સત્ય છે. સ્થળ અને કાળથી પણ પરે એક એવું સત્ય છે કે કોઈના બનવું કે કોઈના હોવું એ તો જીવના પોતાના જ નિર્ણયથી શક્ય બની શકે. આપણે સૌ કશાકની શોધમાં અવિરતપણે સતત ભટકી રહ્યા છીએ અને આ ભટકવાનું મૂળ શું છે એ પણ કદાચ ભૂલાતું જાય છે. અને વર્ષો પછી ખબર પડે છે ત્યારે હાથ લાગે છે મુંજારો અને વસવસો કે આટલું જાણ્યા પછી પણ કશું જાણવાનું બાકી રહી ગયું. આપણને મન થાય એ ન કરી શકીએ. ધ્રુવ ભટ્ટ નવલકથામાં માર્મિકતાથી ટાંકે છે કે મનને તો છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય ગણવામાં આવે છે.
આપણને મન થાય એ ન કરીએ તો મનનો વિગ્રહ કર્યો કેવાય. સહજ કર્મ કૌંતેય સતે સોમાપી ન ત્યજેત. કોઈને રોકવાના પ્રયત્નો ક્યારેય ન કરવા, કારણ કોઈનું કહ્યું કોઈ રોકાયું થોડું છે. આપણે સતત મતતા રહીએ છીએ, આપણે છીએ એવા જ બીજાને ગોતવા માટે. હજુય આ બંધનમાંથી મુક્ત થવાનું બાકી છે. હજુ તો આ બંધનના ભયમાંથી મુક્ત થવાનું બાકી છે. ક્યારેય કોઈને રોકવા નહીં, કારણ કોઈ હોય તો એના મહિલાનો આનંદ હોવો જોઈએ, પણ કોઈ ન હોય, સાથે ન હોય ત્યારે એનું દુઃખ ન હોવું જોઈએ, કારણ કોઈનું કયું કોઈ રોકાયું છે. કોઈ રસ્તો ખૂટાડવા માટે સાથ આપે તો ક્યારેક કોઈ આંખ ખૂટાડવા માટે સાથ આપે. ક્યારેક સાથે હોવા છતાં પણ ક્યારેક પાસે ન હોય એવો અહેસાસ થાય, તો ક્યારેક જોજન દૂર હોવા છતાંય જાણે ક્યારેય જુદા જ ન થયા હોય. ક્યારેક બોલાયેલા 1000 શબ્દનો કોઈ અર્થ ન સરે તો ક્યારેક મૌનની ગહનતા સહજતાથી સમજાઈ જાય. અને એટલે જ ધ્રુવભટ્ટ નવલકથામાં ટાંકે છે કે માર્ગમાં તું બોલ્યો નથી ને, એ બધું જ મેં સાંભળ્યું છે. ક્યારેક તો વિચારીએ કે શું ફેર પડે છે. ક્યારેક તો વિચારીએ શું ફેર પડે છે. ફેર પડે છે, બંધાયેલા હોવાથી ફેર પડે છે, બંધનના હોવાથી ફેર પડે છે. કોઈને છોડીને જવાનો ભય, એકલા પડી જવાનો ભય, કશુંક જૂટવાઈ જવાનો ભય, કશુંક લૂંટાઈ જવાનો ભય, ચિંતા, કોઈ પ્રિયજનની અચાનક વિદાયનો માત્ર વિચાર, આ બધું જ એક જ ક્ષણમાં મહિલાને ધ્રુજાવી મૂકે છે. જીવ બંધાય છે, કારણ જીવ ભલે કોઈમાંથી સાથે ન હોય, પણ આ મહેલો અંદરથી કાપ્યા કરે છે. કોઈ પણ ઘટનાથી આ જીવને ફરક પડે, ઘટના પ્રત્યે પ્રતિભાવ જાગે, પોતાની પરિસ્થિતિ બદલાય, એમ અનુભવ પણ ઘડીએ ઘડીએ બદલાય. અને માટે જ પૃથા નવલકથામાં કહે છે કે પ્રેમ હોય, પ્રેમ તો બસ હોય, એ કરી કે મટાડી ન શકાય. અને એટલે જ કશુંક પામવાની હોડમાં તૈયાર થઈ જતા આપણે સૌ શું એ ક્યારેય નહીં વિચારતા હોય કે જે કશુંક આપણે ત્યાગવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છીએ એ કશુંક જ આપણા માટે સઘળું હતું. વિચાર માંગી લે એવા વાક્યો છે કે કોઈ કશું જ શીખવાડતું ન હોય ત્યારે પણ આપણે કશું શીખતા હોઈએ છીએ. અને એટલે જ ધ્રુવભટ્ટ હજુ પણ ટાંકે છે કે હું કશું જ શીખ્યો નથી, મેં જાણ્યું છે. શીખવા કરતા જાણવાને હું વધુ યોગ્ય માનું છું. અને એટલે જ ધ્રુવભટ્ટ હજુ પણ ટાંકે છે કે હું કશું જ શીખ્યો નથી, મેં જાણ્યું છે. શીખવા કરતા જાણવાને હું વધુ યોગ્ય માનું છું. અને આખરે મુક્તિ માટે માત્ર હોવું જરૂરી છે, કશાકનું હોવું નહીં. શકાય છતાં પણ હું મારા રિવ્યુને ધ્રુવભટ્ટના જ અત્રાપીમાં ટકાયેલા અંતિમ વાક્યથી પૂરું કરવાનું વધુ પસંદ કરીશ, કારણ કે અંતિમ પર્યાય આપવો ખરેખર મુશ્કેલ છે. અને એટલે જ કહેવાનું પસંદ કરીશ, મારા કહેવાનો અર્થ આ નથી, મારા કહેવાનો અર્થ આ નથી. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Ruchi, for playing with the language very well and describing the human relationship and the choice of and the urge of liberation and at the same time fear of human mind. Thank you. Thank you, Kavisha. For the further, I would like to call Mehal Pandya for her review. Mehal Pandya. Okay. Hello. Am I audible? Hello. Yes, Mehal, you are audible. Okay, thank you, Kavisha. First of all, good afternoon to everyone. મારે જે કૃતિની વાત કરવી એ ભારતીય સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિના જે મૂલ્યો છે તેની સાથે વિશેષ ભાવે નિસ્બત ધરાવતી કથાકૃતિ છે અને જેનું નામ છે સંસ્કાર. સંસ્કાર એ કન્નડ ભાષા સાહિત્યના લેખક યુઆર અનંતપુરતી દ્વારા લખવામાં આવેલી અને જેને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર પણ જે મળ્યો છે. હવે આ કથા અને રિવ્યુ હું બંને સાથે જ કવર કરીશ, જેથી કરીને મારે અલગથી કથા કે રિવ્યુ કેવા ના પડે એમ, અને સમજણ પણ સારી રીતે થઈ શકે. હવે કથા, આ લઘુ નવલકથાની કથા
એવી છે કે કેન્દ્રમાં જે પાત્ર છે એ પ્રાણેશ આચાર્યનું છે. પ્રાણેશ આચાર્ય એક એવો વિદ્વાન અને પ્રકાંડ પંડિત છે કે જે કાશી જઈને ભણી આવ્યો છે, અને જે બ્રાહ્મણવાડો છે, ઉચ્ચ કુળમાં જે બ્રાહ્મણો આવે છે એવા બ્રાહ્મણવાડામાં તેની ખૂબ જ નામના છે, તેમનો ખૂબ જ આદર સન્માન વગેરે એમના માટે જોવા મળે છે. હવે એની જ સામે જે લેખક છે અનંતમૂર્તિ, એવું પાત્ર ઊભું કરે છે કે જેનું નામ છે નારણપ્પા. એ જેટલા પ્રાણેશાચાર્ય સંસ્કારી છે, વિદ્વાન છે, એટલો જ નારણપ્પા કુસંસ્કારી છે. દારૂ પીવું, માંસ ખાવું, મંદિરમાં જઈને માછલી રાંધીને ખાય, એટલો કુસંસ્કારી. એટલે હવે બને છે એવું કે એ બાર ગામથી જઈને આવે છે, કોઈ બીમારીમાં સપડાય છે અને એનું મૃત્યુ થાય છે, અને જે બ્રાહ્મણો છે એ એના અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે સહમત નથી થતા, કેમ કે એમનું એવું માનવું છે કે જો એમનો અગ્નિ સંસ્કાર આપણા અડિયાથી થશે તો આપણે અપવિત્ર થઈ જશું. પરંતુ અહીંયા મને કેવું ગમશે કે આ બ્રાહ્મણોનો જે દંભ છે સંસ્કાર બતાવવાનો, એ ખાલી જે એમના સંસ્કાર છે એ હાથીના દાંત જેવા છે. ક્યાંક ને ક્યાંક એમની અંદર પણ કુસંસ્કાર તો ભરેલા જ છે. અને આ જે અગ્નિ સંસ્કાર કરવાનો જે ઉકેલ લાવો, કેમ લાવો, એ પ્રાણેશાચાર્યની પાસે જાય છે, અને પ્રાણેશાચાર્ય બધા જ ગ્રંથો, પુરાણો, શાસ્ત્રોમાં ખોળે છે કે આનો હલ કેમ કાઢવો, અને છતાં કઈ નથી મળતું. અને તે તિરુપતિના મંદિર જાય છે, સાધના કરે છે, ત્યાંથી પણ કઈ નથી મળતું. જયારે પરત ફરે છે ત્યારે એમને એક ચંદ્રી નામની કન્યા મળે છે, જે નારણપ્પાની પત્ની છે અને એક વેશ્યા છે. એમની સાથે એને સ્પર્શ થાય છે, અને એ સ્પર્શની અનુભૂતિ એવી છે કે જે એમને શાસ્ત્રના અભ્યાસોમાં ક્યાંય નથી અનુભવેલી. એક અલગ જ અનુભૂતિ એ પ્રાણેશાચાર્યને એના સ્પર્શથી મળે છે. એટલે એમની વચ્ચે એક સંબંધ સ્થપાય છે, અને ત્યાંથી જયારે એ પૂરું થાય છે બધી જ ક્રિયાઓ કે ઘટના, ત્યારે એ પ્રાણેશાચાર્ય ઘરે પરત ફરે છે, ત્યારે એમને ખ્યાલ આવે છે, ત્યારે એમને એવો જાણવા મળે છે કે એમની જે પત્ની છે, જે 20 વર્ષથી બીમાર પડેલી હતી, એમને એ પોતાનું યજ્ઞ કુંડ માનતા અને એની સેવા ચાકરી એની આહુતિ હતી. એટલે એ જે એ મૃત્યુ પામી હોય છે, અને ખાલી બધાને એટલો જ ખ્યાલ આવે છે કે ઉંદર દ્વારા કોઈ રોગ છે એ ફેલાઈ રહ્યો છે, નામ કે એમની દવા કે કશું જ ક્યાંય પણ જોવા નથી મળતું. અને જો કોઈ વ્યક્તિ એ રોગ દ્વારા મૃત્યુ પામે તો એ ઝૂંપડા જ બાળી દેવામાં આવે છે. એ રીતે અગ્નિ સંસ્કાર એ લોકોનો કરવામાં આવે છે. એટલે હવે પ્રાણેશાચાર્ય એવું નક્કી કરે છે કે આ અગ્નિ સંસ્કાર જે એમની પત્નીનો છે, ભાગીરથીનો, એ કરીને એ પછી ચંદ્રી પાસે જતા રહેશે. એટલે એ બધું જ કરીને જયારે ચંદ્રી પાસે જવા નીકળે છે, ત્યારે રસ્તામાં એમને બીજું પાત્ર, નામ છે પૂતતો, એ મળે છે. હવે આ પૂતતો એવું પાત્ર છે કે જે આપણી અંદર રહેલું હોય છે, કેમ કે જયારે સંસ્કાર છે એ આપણને એક ચરિત્રવાન વ્યક્તિ તો બનાવે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક બાંધી દે છે. રૂઢિવાદી હોય, રીત રિવાજો આપણને ક્યાંક બાંધી દે છે કે આપણે જે કરવું હોય આપણે કરી શકતા નથી બધાની સામે. એ વૃત્તિઓ આપણી અંદર પડેલી હોય છે. એટલે પૂતતો છે અને મેળામાં લઈ જાય છે. નીચી જ્ઞાતિના જે પંગતમાં છે, બ્રાહ્મણોની છે, નીચી જ્ઞાતિ હોય છે, એમાં એને જમવા માટે બેસાડે છે, ત્યાં જમે છે, મેળામાં બધે ફેરવે છે. અને પૂતતો પણ પોતે એક એવી નીચી જ્ઞાતિનો વ્યક્તિ છે જેને પ્રાણેશાચાર્ય અડે છે, જે એમના રૂઢિઓમાં નથી. એટલે આ બધા જ સંસ્કારોનો ભંગ પ્રાણેશાચાર્યની અંદર રહેલા છે. બધા જ સંસ્કારોનો તોડવાનું અહીંથી શરૂ થાય છે. એટલે કહી શકાય કે બધા જ જે જૂના સંસ્કારો છે એ તૂટે છે, અને નવા સંચાલનો છે એ જાગે છે. એટલે હવે પ્રાણેશાચાર્ય પોતાની ઓળખાણ પણ આપવા માંગતા નથી હોતા કોઈને, કેમ કે એમની જે નામના છે એ તો બીજા સામે તો ખૂબ જ સારી એવી છે. એમને ખબર છે કે હવે હું આ એક ખરાબ રસ્તા તરફ કે કુસંસ્કારી બની ગયો છું. એટલે હવે ત્યાંથી એ પાછા દુર્વાસાપુર પાછા આવવા માંગતા હોય છે, અને એવું વિચારે છે કે હવે હું એવું પ્રકાંડ પંડિત નથી રહ્યો, મારી અંદરના જે સંસ્કારો છે એ વિલીન થયા છે, એટલે મારે અગ્નિ સંસ્કાર નારણપ્પાનો કરી દેવો જોઈએ. પરંતુ એમને એ નથી ખબર કે નારણપ્પાનો અગ્નિ સંસ્કાર તો પેલી ચંદ્રી જતી હતી, જયારે એમને મળી હતી ત્યારે જ થઈ ગયો છે. એટલે એ હવે એવું નક્કી કરે છે, અને જયારે રસ્તામાં હોય ત્યારે એવું નક્કી કરે કે અગ્નિ સંસ્કાર છે નારણપ્પાનો એ પ્રાણેશાચાર્ય પોતે જ કરી દેશે. અને ક્ષિતિજ સામે જોતા હોય એવી રીતે અનંતમૂર્તિ છે આ કથા, લઘુ નવલ કથાને અંત આપે છે. પરંતુ એ અંત નથી, ક્યાંક ને ક્યાંક એ એવી શરૂઆત મૂકે છે વાચક દ્વારા કે વાચક જે રીતે એને વાંચે એ રીતે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કે આગળની કથા એ શરૂ થાય. જેમ કે આપણે કહી શકાય કે
પ્રાણેશાચાર્ય કે બીજા બ્રાહ્મણોને ખબર નથી કે નારળપ્પાનો અગ્નિ સંસ્કાર થયો છે. જો પ્રાણેશાચાર્યને ખબર પડશે કે અગ્નિ સંસ્કાર થઈ ગયો છે ને એના માટે થઈને આટલા બધું થયું છે, મારા સંસ્કારોનો અગ્નિ સંસ્કાર થઈ ગયો છે, તો શું? એટલે જે શરૂઆતમાં નારળપ્પાનો અગ્નિ સંસ્કાર કેન્દ્રમાં હતો તે હવે પરીખ પર આવી ગયો છે, અને કેન્દ્રમાં જે આચાર્યના જે સંસ્કારો છે એના જે અગ્નિ સંસ્કાર થયો છે એ કેન્દ્રમાં આવી ગયો છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રાણેશાચાર્યની અંદર નારણપ્પા હતો અને નારણપ્પાની અંદર પ્રાણેશાચાર્ય હતો, કેમ કે પ્રાણેશાચાર્યના જે ખ્યાતિ હતી એ જોઈને નારણપ્પાએ કોઈ દિવસ એમનું અપમાન નથી કર્યું. જ્યારે પણ કોઈ અન્ય બ્રાહ્મણ એને તિરસ્કાર કરતા ત્યારે એમ કહેતા કે તમે મને બહુ દબાણ કરશો ને તો હું ન્યાત બાર મૂકશો ને તો હું મુસલમાન થઈ જઈશ એમ. એટલે કોઈ એને વતાવતું નહીં, પરંતુ પ્રાણેશાચાર્ય માટે એના માટે એક આદર ભાવ હતો, એટલે સંસ્કાર તો એને પણ હતો. અને ચંદ્રી જે પાત્ર છે એ બીજી બ્રાહ્મણીઓ જે આ કથામાં મૂકેલી છે એમના માટે એવું કહી શકાય કે એ સામે ઉભા છે. ચંદ્રી વેશ્યા હોવા છતાં, નીચી જ્ઞાતિની હોવા છતાં એની અંદર સંસ્કારો પડેલા છે, પરંતુ એ બ્રાહ્મણીઓની અંદર નથી, એ બ્રાહ્મણોની અંદર નથી. ત્યાં લોભ, લાલચ જેવા કુસંસ્કારો પણ છે. એટલે એવું કેવું કે પ્રાણેશાચાર્ય છે એના સ્થાનથી ભ્રષ્ટ થાય છે, અને હવે આગળ જે વાચકો છે એ એમની રીતે આ કથાને આગળ લઈ જઈ શકે છે. એટલે અહીંયા તો માત્ર કથાનો જે તંતુ છે એ જ કહી શકાય. પૂરી કથા તો વાંચવી જ પડે તો જ ખ્યાલ આવે કે અંદર બીજી કેવી ઘટનાઓ, કેવા તંતુઓ લેખકે છે એ નિરૂપણ કર્યા છે. તો આ જ છે કે સંસ્કાર આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક એક ચરિત્રવાન બનાવે છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક જે પ્રાણેશાચાર્ય જેવી વ્યક્તિ, નારણપ્પા જેવી વ્યક્તિ અને બીજા બ્રાહ્મણો જેવી વ્યક્તિને વૃત્તિઓ આપણા પણ રહેલી હોય છે. થેન્ક યુ. Thank you, Mehal, for such a wonderful review. You highlighted the inter-conflicts among high caste and the struggle of lower class people who have certain amount of morality in them but are not highlighted in certain text. So thank you. For the next presentation, I would like to request Kishan Jadav. Hello, I am audible now? Yes, you are audible. Please go on. Hello everyone, good afternoon. Today I present a movie review, so I would like to call Rohit, play my pre-recorded video. Rohit. Okay. Yes. Hello friends, today I present a movie review. The title of my movie is Tare Zameen Par. The director of this movie are Amir Khan and Paul Gupta. This is a kind of drama. The movie was released on 21 December 2017. The main theme of this movie want about a child, a disability child, especially children who have a trouble doing a normal work, something that has fallen victim to the disease which also include a disability. Kishan is an 18-year-old boy who suffers from dyslexia. So he had difficulty in writing, teaching, working, but he was a very good painter. His family did not understand him and hitting him and behaving like that. He is forcibly sent to boarding school. He does not share his troubles with anyone and no one even asked him. Amir Khan, the teacher, performed this movie. He understands Ishan's problem and brings out the craftsmanship of painting in that north hat. This movie inside a song, there are many children who suffer from some kind of disability. I have also seen such handicapped and disabled child in my eyes. There are institution for it, Bhavnagar, and injured they also have a wonderful art. My second point is the juxtaposition. Juxtaposition means showing two opposite things together. As Ishan is a college suffering from dyslexia, while his brother Rohan is a very brilliant child, but their parents have the same expectation about both. Every parent has expectation of their child.
this movie good to watch because there is a something art hidden in all the children. Just bring it out, and a good teacher and do that job. A teacher show his student a right way. So this is a wonderful movie, and We will show you two video clips heard to explain Trista position. Many children with disabilities are seen in this video. The only expectation of their parents is that they will always be happy, demonstrating how happy a child is despite being a disabled, and that they can do something too. And now watch this another video which has a very normal boy what expectation her parents have with his. So every parent should have an expectation on their children, but knowing what kind of skill their child, every parent should support their child so that their self-confidence also increase. I hope you like this movie. So thank you so much. Thank you, Kishan, for for the review on the movie Tare Zameen Par. That parents should not judge children within the particular boundaries because everyone has unique capacities. મનોજ ખંડેરિયાની લાઈન યાદ આવી ગઈ કે આ વાત સાંભળી તો જાણે મને સારું લાગ્યું, આ દૂરનું આકાશ મને મારું પોતાનું લાગ્યું. So for the next contestant, I would like to call Latta. Please share your review. Latta. Yes, Dee. Hello, friends. I'm audible or not? Yes, you are clearly audible. Okay. I would like to give my review on one South movie. The name was Rat Chasi. The another title was Madam Geeta Rani. Sorry to So, interrupt you, but your video is off right now. Okay, wait a minute. Yes. If she is using the same camera, then the camera will get off automatically. Yes. Is she reading from the same mobile, the review? Are you reading from the same mobile, Latta? Yes, sir. Yes, sir. Then you won't be able to keep camera on. Yeah. Okay, fine. Continue. You have to keep another device in that case. Another device or printed copy. If you keep, then you can keep camera on. No problem. You can continue. Okay, sir. Because I write my answer in a Google form. Jyotika as Geeta Rani has done a powerful and packed role. Gautam Raj is the director of the film. We have seen many school stories, but what makes this movie unique is the way the script has been executed. The movie has a depth message about our education system. Making a movie about children is always difficult, and this movie has many one-liner and dialogue, which makes us think. Harish parody as a villain is perfect, and his steps against Jyotika was so nice, and he is adding value to the film. Movies are made to craft a better society and not just for entertainment and blah blah blah. This film also satire on society and our education system. Education turned into business nowadays. Government teachers don't do their work properly. Not all, but some are there in society who don't do their work properly. There is in a movie
we first see there is a whole freedom given to students by teachers. Like they are free to do anything, no rule for players, uniform, don't do any prayer, not doing homeworks, no time for coming school, etc. અને કેટલાક રૂરલ એરિયામાં હજી પણ આવી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જોવા મળે છે જ્યાં ટીચર સ્ટુડન્ટ્સને કઈ કહેતા પણ નથી અને તેમનું મનનું ધાર્યું કરવા દે છે અને ટીચર્સ પણ એવા છે હજી જેમને પોતાનો સિલેબસ પણ ખબર હોતી નથી એના પર આ મૂવીમાં સટાયર કરવામાં આવેલું છે અને આ મૂવીમાં જે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ હોય છે એમાંથી વિદ્યાર્થીના વાલીઓ એના એડમિશન કેન્સલ કરાવી અને પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં એનું એડમિશન લેવડાવે છે ત્યારે આ મૂવીનો એક મસ્ત ડાયલોગ છે જે વિલન દ્વારા બોલવામાં આવે છે કે જે વાલીઓ છે એ પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં પોતાના બાળકોને ભણવા માટે નથી મોકલતા પણ એની શાન અને શોહરતને પૈસા દેખાડવા મોકલે છે. In this movie there is a religious matter also included, and Geeta Rani managed all steps against this which taken by this villain. I suggested this film to all my friends to watch. It's a must watch. When you spend time watching movies which are just for commercial benefit, please do remember these are real films that you should watch. Okay, thank you. Thank you, Latta, for highlighting the duality of education system. On one side, there are children who are hungry for knowledge, who are not getting proper teachers to teach. And on the other side, the teachers are very much active and they are not getting students to curious students to in their class. So it's a duality and the reality of India actually. But we always learn from our teachers that what they are putting efforts in making us the best, making us and learning and make us learn the best of all the knowledge. So thank you, Latta. For next presentation, I would like to request Tamsa. Tamsa Pandya, are you there? Yes, of course. Yeah, thank you. I'm presenting my screen. I'm audible, first of all? Yes, perfectly audible. Okay, then I'm sharing my screen. Visible? Yes. I request Latta Baraiya to mute her mic, please. Okay. So very good afternoon, everyone. Today I'm going to review one web series. The name Panchayat. So this is a very brief overview of the story, which is comedy drama 2020. It is by Deepak Kumar Mishra, and the production house is the Viral Fever, and the original network, which were the web series streamed is Amazon Prime Video. So here is my opinion. So far as I know, this is very rare to movie that success in almost every level. For me, it is a very success because it is a very simple, sober, and very realistic, and we find lots of realism and modernism in that. So when we see the characters, scenes, costume, jokes, and everything, we find that it is very much realistic and very much connected with today's time. So here I try to give more base to my argument. I prepared an Excel sheet and demonstrate the percentage of as per my review that and I also try to give this literature touch to this review. And the Zeitgeist, of course, Zeitgeist is a literature term which is used to present the spirit of the age, and these web series are well and firmly presented the very modernist touch of today's time and with 21st century age of technology. Okay, the Zeitgeist, modernism, acting, and cinematography. This is my brief overview. Okay. The story is the main theme of the story is the man's struggle with this three various themes, which is now very much Zeitgeist kinds of things, that government job,
study or a money. Those who are preparing for job, those who are studying like me for us, and those who are having a plan to do government job or private job, and those who are very much confused that these three things are always wavering in their mind that what will be my status of money, what will be my job status, what do I high job and lower job and class 3 class, lots of blah blah things are there. Okay, so this thing. Okay, so reviewing depth, these particular web series are presenting the city bred youth, city boy Abhishek Tripathi, who got the job in the Uttar Pradesh, the Fulera village situated in Uttar Pradesh, and mainly the cinematography is also of Uttar Pradesh village rural areas. And his friend tried to convince him that take this job and try to adjust yourself with this job. Okay, well, many times our friends are used to advise us. Okay, I would like this dialogue is, this is your chance to be Mohan Bhargava from Swadesh. See the real India. The real India means still we have the rural spaces in our India, and this is very much connected with family, with legacy, and the kind of historical comments are there. Okay, so the story unfolds with the man struggle and adjust himself to unknown place, unknown people, and unwanted people. And Abhishek is a city bred boy, and he is more ambitious to get better job and passing CAT exam and in IIM. So when we talk about the acting in the web series, we can see that it is a very much when we see the Jitendra's and Miss Abhishek Tripathi's acting particularly, because he was the protagonist of the web series, we can find that it is a very much multitude of emotions. Wonderful, it was wonderful emotions and tussle, and when he was in loneliness, boredom, and moments of frustration, he displays the very much forms of his nature. Okay, Z-case, as I told earlier, that technology, government job, agriculture, woman empowerment, social. These sectors include each and everything which is which we are surrounded by in this era. Cinematography, of course, it is very, as I told you, that it is situated in Uttar Pradesh and rural spaces. So we can see this when Mr. Tripathi got failure in his IIM job, and the first screen on the screen is like resemblance of freedom fighters, that failure is a part of life. And then heroism, there are some kinds of violence also, because it is a web series, not a movie, so we will find some kind of things. The most amazing thing is prisonering of gender identity. See the corner when we see the Abhishek is cooking, and the camera lands through capturing Abhishek through the window, and windows grill are looking like he is very much prisoning himself, and he is doing everything his own way. So it is a kind of gender breaking of gender identity and ideology. Symbols. When we talk about the symbols, we can find the symbols are always gives the raw, abstract, and clue of any particular thing, which is widely and again used to present the single work of art. Okay. Very interestingly, we find that Loki, bottle god, is used to many times to involve agriculture. Okay, because it is a rural. It presents a rural area movie, so this kinds of not money and anything, but for corruption and bravery, they used to give Loki and Calabash and bottle guard. Okay, Android 4 symbolized the Abhishek's life connected with the metro life, because he's still missing his life, because he is now in a rural area and doing his job in a very critical condition. So this mobile is very much connected, make him connected with his life. Slogans. Slogans are very interesting, which I read. Better slogans are present the betterment in society and population control. See, this is the symbols are. I try to collect each and every symbol, because it is usually widely it is used in this web series. So you can see that how this Loki is symbol of corruption and all. Okay, and this do bacche hai mithi ki usse zyada bawasi. So this is very interesting to note that to population control, and this is a kind of so okay. My most favorite two symbols are this. See the cinematic view. Okay, they both are. Those people are waiting for such means new secretary of Panchayat, which is Abhishek.
Abhishek Tripathi. And this, and suddenly my mind gets pop up that it is a kind of Estragon and Bala Mandir from Waiting for Godot, written by Samuel Beckett, that they are waiting for them. And the cinematography is very much well captured this image. Of course, and the chair. Chair is become the object of power, pride, position, rule, politics, and pride for own legacy. Okay, so at the concluding remark, this is my thesis. Here is a question answers which I love to do. Does the film reflect the own current event or contemporary issue? Of course, as I told already, it is this kind of web series. Okay, technology and all things. Do the films seem have the message or does attempt to specific response emotion or it? For me, yeah, of course, it emerges various emotions in me. For like inspiring for invention, adjustment for betterment. Okay. Self-satisfaction. Web series starts with men's struggle and ends with woman victory. This is the most important thing which I like to note. And the last one question: does the film connect with you as a person level? Of course, because whenever we think that do I start high job, do I study more for further studies and all, I must say, I must say. One more thing, one thing we have to keep in mind that the great inventions always take place from zero level, which this web series are very much displaying that. Okay, and the last remark is necessity. Necessity is the mother of all invention. What the Abhishek Tripathi had did in this web series, whatever it is all about the creation from zero to upper level. Because he is not using escapism and all. He accepts the all challenges and he always tries to make betterment of society. Okay, thank you very much. Thank you, Tamsa, for pondering upon modernist touch, zeitgeist, and the points and the differentiation between web series and the movie. And it was actually fantastic and the realistic review. Thank you. And I would like to request all participants to manage their time. For further, I would like to call Samiya Kagadi for her review. Samiya Kagadi. Can I take my turn after one or two? Okay. Because I think that I am after someone else. Yeah. So the next participant is yes. Okay. So further, I would like to request Kavisha Alagiya to share her review. Kavisha Alagiya. Yes, I would request Rohit Vyas to share the screen of my pre-recorded video. Okay, yes, I'm sharing the screen. A very warm greetings to all on this festive season. Today, on the very occasion of book review competition, I take an opportunity to review a time-tested book. So friends, let us go. There's a stubbornness about me that never can bear to be frightened. My courage always rises at every attempt to intimidate me. The work, which I believe as a revolutionary feminist text, is Jane Austen's Pride and Prejudice, which friends were believed to be written during the time in which the women at her most extreme was expressed in her performance as a gender, in her doing the duties all as a girl, as a daughter, as a wife, and eventually as a mother. Elizabeth Bennet, the protagonist of this novel, was a cut above her company. She displayed in that era the strength to reject Mr. Darcy when Darcy maltreated her. She is determined to speak of her mind and to retort the mocking attitude of men and women is what this novel sheds light on. Austen's masterpiece, that is Pride and Prejudice, is taken very lightly by the readers as a domestic, timeless tale. But Austen, with her ironic implications, weaves the satire in such a way that right from the beginning of the novel, there she tries to satirize the very idea of matrimony. That is by quoting, "It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife." Austen, with her verbal irony, satirizes the slavish dependence of a man on a woman or a woman on a man. The process of getting married is steeped into the tradition, and Austen, not merely as a writer but as
an observer of society, as an avid reader of society, rejects this particular idea. Not only she rejects, but she also presents the very masculine notion surrounded over the idea. That is her character. That is through her characters, and her all characters in all the novels are bound to tie knots in the end. Hence, if applied, the reader response theory around the popularity of this particular text, then it cannot be denied that wit incorporated in this particular narrative rules in such a way that it creates a multi-layered effect around the readers. The profound mind, like that of Elizabeth Bennet, is not to be kept in a secret box, but to be displayed with the liveliest effusions of wit. I would like to end by quoting Austen. Do not consider me for now as an elegant female, intended to plague you, but as a rational creature speaking the truth from her heart. Thank you very much, friends, for listening me patiently, and have a nice day. Remember to give your ratings. Thank you. Thank you, Kavisha. It reminds that થરથર થરથે ન થાય ખાલી પોત આપણે થીજી ગયેલા યુગના પ્રતિનિધિઓ આપણે. Thanks for reading Austen not as the domestically it used to read, but questioning the slavish dependency complex of women on men, and questioning the very notion of marriage, that why marriage is still as the center. So moving further, I would like to call Nishtha Makwana for her review. Nishtha Makwana. Okay, thank you, Ruchi. So I am going to present, I am going to share my screen because I have prepared a small slide share on this web series review. Okay, so I have selected a web series Brief, which was released on 10th July 2020 on Amazon Prime. So there is basic information about this web series. So screenplay was done by Mayank Sharma, Vikram Tuli, and Bhavani. There is some network error. So it is directed by Mayank Sharma and starring by Abhishek Bachchan, Amit Sadh, Nithya Meman, and many more. And in this web series, we can find Abhishek Bachchan's acting is quite, it is a very good. And the genre of this web series is crime, drama, and thriller. And it is a psychological web series. Is my screen visible? I'm moving slides, but not visible. Hello? Am I audible? Yes, yes. Yes, Nishtha. Slides freeze થઈ ગઈ છે. Yeah, reshare again. Try to reshare again. Okay, I am resharing. Okay, so there is some basic information about this web series. Still the screen is freeze. Okay, so let's have some brief information about this web series. So it has 12 episodes. Each one of them is about 40 to 50 minutes long. So we can say it is very bulky and long web series. And the story revolves around Dr. Avinash Sabharwal and his family. And his family is living in Delhi. Okay, I am sharing without screen.
सो जो कहानी में वो दिल्ली में रह रहे हैं और अचानक से उनकी जो लड़की होती है उसका किडनैप हो जाता है, और जो किडनैपर है वो पैसा नहीं मांग रहा है और प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा है, लेकिन जो किडनैपर है वो लड़की के पिता को यह कह रहा है कि वो जो भी इंसान को बोलेगा उसको अविनाश बरवाल को मर्डर करना होगा, और यही से कहानी आगे चलती है। और जैसा हम सोच रहे हैं उतनी सिंपल एक कहानी है नहीं। There are so many twists, there are suspenses and secrets in this web series. So spoiler alert, because I am going to reveal some of the central idea or concept. So here we can find the main theme is about the mental disorder and split personality. और जिनको जिस व्यक्ति को है उनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उस व्यक्ति को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जैसे कि हम अपरिचित मूवी में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से दूसरा जो पर्सन है उस पर हावी हो जाता है। वैसे ही इस वेब सीरीज में भी एक पर्सन है जिसको नहीं पता कि उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो उस पर हावी हो जाता है। और वी कैन फाइंड द मिथोलॉजी ऑफ रावण, कि हमें पता है कि उसके जो 10 सिर है, जो सिंबॉलिक है मोह, क्रोध, वासना, भय, ईर्ष्या, जो कुछ भी है वो हम उसमें देख सकते हैं। सो जो उसकी जो दूसरी पर्सनालिटी है उसे सोसाइटी में से, समाज में से सब कुछ खत्म करना है, इसीलिए वो मर्डर करवा रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो हम सब में ऐसी ड्यूअल पर्सनालिटीज होती है। हम सब रावण को ढूंढते हैं लेकिन दूसरे लोगों में, लेकिन रावण हमारे अंदर ही होता है। इन सारी चीजों को हम मिटा नहीं सकते, जैसे कि इसमें जो व्यक्ति है वो लोगों का मर्डर करके इन सारे जो ह्यूमन इमोशंस है उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन हम मिटा नहीं सकते, उसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। एंड things which I really didn't like in this web series is the portrayal of a female police inspector. अगर आप ये वेब सीरीज देख ले, जैसे कि एक क्राइम के ऊपर है तो पुलिस इंस्पेक्टर तो होने ही वाले हैं, लेकिन अगर आप ये देख ले तो आपको ये मनवा लेगी कि पुलिस डिपार्टमेंट में फीमेल का कोई चांस ही नहीं है और वो कर ही नहीं सकते। और सारी वो स्टीरियोटाइप्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स वी कैन फाइंड इन दिस वेब सीरीज। सो जो फीमेल कैरेक्टर है, जो इंस्पेक्टर है, वो जेलिस होती है, डिसऑनेस्ट है अपनी ड्यूटी के प्रति, वो रेस में है मेल के साथ। सारे मेल पुलिस इंस्पेक्टर आर वेरी गुड, दे आर वेरी ऑनेस्ट, they are very honest, but this police inspector is doing very wrong, every corruption, every wrong, सब गलत काम यही कर रही है, और which I really didn't like. It is very much patriarchal portrayal of women character. Then we can find very much illogical things. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को मेंटल डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, लेकिन उन्हें नहीं पता, चलो वो हम मानते हैं, लेकिन उसके आसपास के किसी लोगों को नहीं पता, सोसाइटी में किसी को नहीं पता है, उसकी खुद की पत्नी को भी नहीं पता है, उसकी डॉटर को भी नहीं पता है। और सबसे ज्यादा मुझे जो स्ट्रेंज लगती है बात, वो ये इंसान 2 पर्सनालिटी है, तो रात को भी काम करता है, दिन को भी काम करता है, तो सोता कब है हम कुछ भी नहीं जान सकते। सो हम पर्सनालिटीज, ड्यूअल पर्सनालिटीज हम देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत हम एग्जैगरेशन किया हुआ ऐसा लगता है। एज वेल एज मुझे ये भी लगता है कि ये गलत मैसेज भी दे रही है, जैसे कि वन डायलॉग वी कैन फाइंड दैट हाउ फार यू कैन गो फॉर योर फैमिली। तो आप अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो इसमें जो लीड एक्टर है वो अपनी डॉटर के लिए मर्डर करे जा रहा है, जितने भी उसको कहा जा रहा है वो मर्डर करे ही जा रहा है। ऐसा हम असुर सीरीज में भी देख सकते हैं। तो आप अपनी फैमिली के लिए अभी सही भी नहीं है कि आप मर्डर करे ही जाओ, और इसका भी आंसर भी नहीं है कोई कि अगर आपकी फैमिली मेंबर, अगर आपका खुद का कोई फैमिली मेंबर हो तो आप क्या करते हैं। सो इसका भी कोई जवाब तो है नहीं, लेकिन हम कुछ इलॉजिकल बातें भी इसमें ढूंढ सकते हैं। So in concluding remark, I would say it is a worth watching web series,
ये बहुत लंबी भी है क्योंकि स्टोरीज को खींचाई जा रहा है तो हमें बोरिंग भी लगती है, लेकिन it is worth watching. We can find the concept of Ravan which we are trying to find in society. हमें समाज में हमें सब दिखते हैं कि सारे रावण के जो उसके जो सर के हम सिंबोलिज्म लेते हैं, क्रोध है, मोह है, माया है, जो खत्म कर देना चाहिए. और हाँ, ह्यूमन बिहेवियर, इट इज ऑन साइकोलॉजिकल माइंड, human behavior. So we all have dual personalities. We don't have this mental disorder, but we all have this dual personality. Like in society, we are trying to be a good person, but in reality, we have also a hidden personality. So it is worth watching a web series. Thank you. Thank you, Nishtha, for highlighting the superficial stage of superego and the inner desire of id. And it was worth appreciating in your review that you read against the web series of the character of police women. So that was very much interesting in your review. Thank you very much. Next, I would like to call Asha. Hello, good afternoon to all. Am I audible properly? Yes, you are audible. Okay. In between, if I got disconnected, then let me know. There is electricity problem here. Okay. So good afternoon to all once again. You might have gotten bored in your school days while studying civics lessons about Gram Panchayat, Taluka Panchayat or Jilla Panchayat. Well, by watching Panchayat web series, you are not going to be bored at all. So today I'm going to share my review on a Panchayat web series, which is 8-episode long story released on TVF platform on 3rd April 2020, written by Chandan Kumar and directed by Deepak Kumar Mishra. So this is a feather-light comedy without any big dramatic moments and totally different from dark crime, suspense, thriller or patriotic genres, which are much more in demand nowadays. So story is about basically a city bred named Abhishek Tripathi, an engineering aspirant forced to take a job of village secretary in a remotely located village named Fulera, which is situated in Uttar Pradesh. And he has no another option left without taking the job. So Abhishek Tripathi is stuck between crazy villagers and difficult village life, where election is won by Manju Devi, but the administrative work is done by Breeze Bhushan, who is her husband. And his whole first day at village spent in fields looking for the office keys, where a night of drinking means to deal with stolen computer monitor, and to fix street light near the office means to remove 20-year-old superstitious belief of people that there is a no ghost beneath the trees. So the story begins with advice given to Abhishek by his friend that you will get a chance to see the real India. The friend tried to convince Abhishek by insisting that you will get a chance to become the Mohan Bhargava of Swedes, develop roads and install hand pumps. So by the very first dialogue, audience remain in a constant quest whether he will be able to provide or develop the facilities in village or not. So the series portrays the rural life in its real, simplistic and authentic sense without any exaggeration. The Panchayat web series is a successful attempt to represent the grassroots level of our country, India. How it works, what are the nuances which people face while living in villages, how people find motivation and happiness in little things. It also shows consequences like lack of electricity, lack of water resources, and lack of education in villages, which is now very tough to believe. So the simpler life is an Indian microcosmic world. But the story does not forget the total opposite world of city life, where the protagonist is still affected by the social media post of his friend who is partying on weekends in the city life that he has left behind just to ensure his job security.
So the story also overlooks a deep-seated patriarchy within society and also a male ego that hurts within a moment, no matter where you are and where you live and what your achievements are. So series is also touch upon some critical issues in village life like dowry system, class division, gender inequality, population control, how politics works at ground level, and flexible morality. So the interesting part, which I like the most about this story, is how a single chair become a symbol of power and position. That a full groom wants to sit on that chair, and he also demands that chair as a part of his dowry. And on the other side, Pradhanji, who is a bridge pusher who wants to prove his position by purchasing wheelchair with cushion. So overall, this is a carefully crafted piece with an interesting story, mind-blowing direction, and praiseworthy acting. And the story also represents the rural India with its full grace and realities. So this is for the Panchayat web series, my review. Thanks to all. Thank you, Asha, for chaining link to link in your points. That it gives. There are only 2 points. Either કાં તો આપણે સમયને તોડી પાડીએ કાં તો સમય આપણને તોડી પાડે. For further, I would like to call Samiya Kagadi for her review. Samiya. Yes, Ruchi. I will complete it in a few minutes. Yes. The novel on which I am going to talk today is on Parables of the Sower. It is in sequel by Octavia E. Butler. Background of the novel is it is set in 2020s where society has largely collapsed due to climate change, growing wealth inequality, and corporate greed. An element used in the novel is hyper-empathy, the ability to feel pain and other sensations that she witnessed as a teenager. Growing up in the remnants of a gated community near Los Angeles, she begins to develop a new belief system, which she comes to call Earthseed. The central idea is that Earthseed. What is Earthseed? We have to understand that this Earthseed to understand the whole review. Lauren in this novel believes that humankind's destiny is to travel beyond Earth and live on other planets. And this is like a hyper sympathy where with empathy, if we see, then empathy is something which one has to see oneself by being in others' shoes. But here it is hypersensitive, empathy, where one is able to realize others' sensations, feelings. How we will do its critical interpretation in brief. In many, there are only few who will come out as the felicitous for the society, one of which in the novel is Lauren. Lauren actually is confronting the same situation with his family. In her community, that is happening, that people are murdered, home is destroyed. So obviously no one will feel good, and then she has to abandon that part and has to shift to another place. Hyper empathy in such situations seems to be an opposite emotion and hard to retain, but whoever is able to resist this emotion would have win-win kind of situation everywhere. But it teases how in such scenarios one can become so temperate and tranquil. When one thing is happening with you, how you can become so tranquil and temperate. It is supposed, or it can be supposed by people, that you are about to tempt it or succumb to the situation, but it is okay that you are coming out victoriously. One can become to temperate and tranquil when all are striving to survive. Is not she tempted to, as I said, but as self-contemplative. When seen by being in others' shoes,
she feels that she feels that I can go beyond humanity in the sense, not negatively, but something which Naji is emphasizing on, and that is Ubermensch, Superman, God, and good qualities that would be helpful to the people. So in that way, he has put, she selected the path of being human beyond humanity, and that is supernatural kind of approach. And in conclusion, I will only say that referring all the aspects of novel, it seems that if you yourself had gone through such kind of situation, as I have said, then only you will be able to feel others' pain. Sometimes it can be seen on others' part that they are not able to understand, or we can say that they are only seeing from one perspective. They are not applying many perspectives, so it can be restricted to their that area only. And when it is seen in this way, it will lead you one step forward to the humanity, and it is up to you how you are able to multiply the steps. And if multiplied, it will work as anticipated, or it is something which leads to selflessness. And it is somewhat spiritual kind of state, or I can say that more than spiritual kind of state, and that is idealistic. No one can do, but who are doing this, and that is well and good, and it is something that which is serving well-being to humanity and also to society. Thank you. Thank you, Samiya, for a really wonderful review of the selected text. You also serenely highlighted certain aspects which humans should practice for better humanity. Now, we are going to conclude this event, but as it is said that there is no real ending, it's just the place where you stop a story. So we shall wind up this particular session of book reading reviews, and I hope all our audience have enriched themselves with certain books. They have taken their they have taken themselves or acquainted themselves with certain books, certain films, certain web series, and they will watch this web series to enhance their knowledge regarding particular work or text. Now, for concluding remark, I would like to call Professor Dr. Dilip Barat, sir. Thank you, everyone. Sir, I request you to unmute yourself. Yeah, thanks for reminder. Yeah. It was a very interesting session. Yeah, everybody presented very well. Very interesting web series, books, and films were explored by all the participants, and also very well anchored by both the anchored. And on right time, we are moving on. Around 2, we are supposed to complete this session. At 2:15, we are going to start the another one, but we will take a small lunch break right now. So our next round of the event, that is online quiz round 1, will start at 2:30 instead of 2:15. We are starting that round at 2:30. So we can break for 30 minutes for the lunch, and at 2:30, all of you again shall log in. It will be good if you log in by 2:25. So within 5 minutes, we get ready to play our online quiz round. So let us take a break for 20-25 minutes now.